Mais ferme ta gueule, toi, dis donc. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Menteur, menteur, menteur. You should come clean if you're having an affair or if there's Comment je something le going on. défonce. I told you I was here. Were you saying I wasn't? So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. Faut que You je fasse phoned in a une missing parce que- persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. J'ai rien à répondre là. You didn't c'est report pas that ce she que was je voulais missing faire. till this morning? That's very unusual, Mr. Mueller. Not to mention suspicious. Je voulais faire X. Look, I was annoyed with her. That's why I was waiting for her to come home. Why, you telling me something different? Parce que vous faites du 41. You better think about leaving, or you're gonna have some Merde, trouble. j'ai pas fait exprès, je voulais pas appuyer sur ce bouton. Your wife was beaten and then strangled. J'aurais pu avoir In your tout bon, case, you franchement, have no parce que là, je alibi sais quoi répondre. and a history of violence toward your wife. That's not true. God damn it. It is true, Hugo. You're a violent man. Je suis You trop try to keep a nulle, lid on it at putain. home, but sometimes J'ai you foiré lost le it. bouton. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last C'est time le you titre heard her. de l'enquête. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Tu pouvais annuler? Getting hostile Oh with no, us is j'allais a voir very quatre. bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. Il lui ressemble. Il y a beaucoup d'acteurs, You should go back in there and bust his ass. mais c'est One, pas we need to Ben break his Affleck. alibi, check phone records, canvass the neighbors. Two, we have Lui, je sais motive plus of c'est qui domestic comme, violence, which probably goes for half the men in LA. Three, we personnalité. have no evidence tying him to the crime scene. Hello, detective. Ah, je suis deg, j'aurais pu avoir un 4. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu, c'est bon. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Mueller screaming. Did you see Mrs. Mueller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Mueller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Ouais, course-poursuite! Ah non, même pas. Step away from the incinerator. Yes! Don't let him get away. Ouais, But c'est don't shoot him. We parti! need this guy to make the case. Plaquage! Ah, je deviens trop fort. Ah, je deviens pro dans la police. Pardon. Check in the incinerator, Phelps. I'll hold our stupid friend. Ah, quelle horreur! This doesn't look good, Il Hugo. fait ça en plus, il est pas discret, il fait ça juste I après. can explain the blood. Get him booked in at Central office. Allez, bim, Put him boum. in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, Detective. Is there someone you can call, miss? I don't
Putain, home c'est and You horrible need pour somewhere elle. to stay, Michelle. Elle vient de perdre ses You deux have parents. any family, grandparents, aunts or uncles? call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and Call her. We're gonna get someone down here from juvenile hall to talk to you in the meantime. We ought to get T'as some la maison pour uniforms toi down toute here, seule, clean tu peux up. faire une grosse Take care of soirée, the kids. ouais. Alors, faut aller au téléphone. On va appeler Diane. Alors, Galloway, Homicide Division, badge number 564. Phelps, badge 1247. Did we get Ray Pinker and the technical services team to a house at I need an 130 address on a North Belmont Bondsway High Street? Checking Send for someone you, down from detective. juvenile hall to look after a young lady. Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thanks, ma'am. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another accommodation? j'aime beaucoup vos vêtements, madame. Inform Detective Phelps that the coroner has a report waiting at the police morgue downtown when he's Mes available. cheveux me gênent. Got it, KGPL. Mais avant... Bah non, on n'a plus besoin d'aller au lycée, si. On doit aller à la morgue, là, je crois. Venez, on va au lycée pour voir. Oh, il a un bouquet pour sa femme. Oh, c'est mignon. Oh non. Non. Je suis désolée. C'est... Ah. Non, le pauvre bouquet. Qu'est-ce que tu fais? Phelps, leave him be. Eh, tu veux quoi? If Une you can patate? fake sincerity, you got it. KTI Los Angeles. Faites attention, vous roulez. We go now to National News here on KTI. 20,000 pounds of highly dangerous Mais metallic sodium. ça me fait plus pitié des objets I'm que surprised, you know. les I êtres. didn't make the husband. Always make the husband. 9 times out of 10, it's the closest person to the vic who does the deed. C'est important ce qu'il dit. God knows Excusez-moi. I've wanted to kill some lives in my life. Lex parsimonii. What? The law of parsimony. Occam's razor. Simplest explanation is most likely to be correct. No, you could have said Youp. that. Ouais, j'ai envie de frites, bravo. Try to dumb things down. Appreciate it. Try this one. Rusty's razor. Merci, Becca. Youp, pour Blame les, the guy that les 15 mois. Ah, Merci of course. beaucoup. Famous Lex ignoramus. Trop joli. spring unveiling, Emmy. Alors, It's the attendez, je me first mets... season since J'ai pas envie que Fabergrass vous thing's voyiez ça. over. We have to I go. told you I can't Saturday. I'm busy. Busy where? You're going on another drive with Un David boule. Gardner, aren't you? So what if I am? Go, Phelps. I'll take the car. Yes, See if I can encore. cut him off. J'adore ça. Plaquage. Oh, une échelle. Merci, Nipolisep. Je suis trop loin pour faire un plaquage. Oui, 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 oui. Plaquage, plaquage, plaquage. Alors, ce bruit, c'est mon siège, encore une fois. C'est pas moi. 11K, go ahead. 11K, see the janitor, a green 1946 coupe Mais non, registered tu es to très a bien, Mrs. Joe, ici. Hugo Moeller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. 11K, code 2.
C'est pas vrai ça? Comment ça peut me What's your gêner name? autant ce truc? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal? Ah. Is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you Okie motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like 'em a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Ah, Why mon would I do that? Dieu! Because I'm about to break your fucking skull, Eli. You're under arrest, Eli. You're in very deep trouble. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. I'll tell them we got a kitty raper. Un pédophile. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Eli Rooney. We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir, I would say so, yes. Thanks for your help. Ah, c'est pas ma voiture. So what next? All right. Search the car for j'étais pas physical sûre. evidence. This is the car? Yes, sir, Oui, oui. Detective. Have you looked it over? Superficially. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. Ok, là on a des preuves de ouf. The overalls are stenciled HM. Oh, Muller is a HM. mechanic. I wonder what Eli does for a living. It's from a Chrysler. Could be important. Mais je comprends pas. C'est la voiture de quel mec qu'on vient d'arrêter du coup? Est-ce qu'ils sont deux? Ça j'ai pas suivi par contre. Il va sortir de la scène de crime et voilà, il va rush. Ça me fait rire. Cole Phelps, badge 1247. L'autre qui arrive derrière. I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Merci madame. Thanks. On va y aller maintenant. D'abord on va aller à la morgue, non? I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Et l'autre? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Muller slide? For a while. He gets a free pass for you. C'est un peu horrible ce qu'on est en train de faire là. I don't know about this. My gut says Muller. We caught him trying to destroy evidence in his backyard, and that was his car with the bloody tools in it. I never said it wasn't Moore. Hell, he probably killed his wife, deprived that poor kid of a mother. But he's not in immediate danger to anyone else. Rooney's a threat to every kid at Belmont. He's a peeper, Rusty. We can pick him up for something else. Really want to run that risk? Est-ce que ça va être à moi de choisir? C'est chaud? Bank of America 7th and Olive. Officer needs help. Bank of America 7th and Olive at 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3 identified. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Parce que c'est la question que je me posais juste avant en fait. Il y en a un des deux qui l'a tué. Peut-être les deux, j'en sais rien. It's against the rules to drive like this without a siren. Donc on a un pédophile
qui est fier et qui assume ce qu'il fait, entre guillemets, qui avait la voiture et tout, qui était près de la voiture, si je me rappelle. Et on a un mec qui a cramé des indices, enfin des preuves, quoi. Comme quoi ses chaussures étaient ensanglantées et il a voulu les cramer. Je sais vraiment pas, du coup. Pour moi, c'est le mari, le tueur, mais je sais absolument rien. Je ne peux pas savoir. Salut Jésus, comment ça va? Je suis un peu fatiguée ce soir, je suis désolée. Just go easy, Velvet. Merci Jésus pour les 15 mois. Des bisous. Comment ça va? Oh, la musique était trop forte. Oui, je suis un peu fatiguée. Excusez-moi. Pout. Hey, Cole, let's get moving. J'adore, ça change de plan en même temps. Alors je prends 2 secondes pour faire ça et pour brancher mon téléphone. Et je fais pause parce que sinon je peux pas le brancher. J'ai débranché mon chargeur, tant pis. Sinon l'autre il va me saouler, il va me dire oh réveille-toi. Et parce que j'ai un petit peu chaud aussi. Et ma guirlande bouge avec ma fenêtre. Ouais, j'ai toujours mon Nexus. Il est toujours là. Il commence absolument pas à lâcher. Genre, j'avais pris la coque qui a un peu à 35 €. Mais qui... Oh, ça change de couleur derrière avec... qui est un peu cher, mais qui vaut vachement le coup puisqu'elle grossit pas trop le téléphone. Et en plus, elle le protège vraiment bien quand il tombe. Et j'ai une sorte de protection là. Une espèce de vitre. Et il est tombé plusieurs fois. Il a absolument rien. La vitre est extraordinaire, j'ai trouvé sur Amazon. Et il bug absolument pas. Si ce n'est que le manque de mémoire parfois, je dois nettoyer mon téléphone de temps en temps, mais après je prends énormément de photos, de tout en général. C'est ça, mais sinon en vrai, en plus j'ai celui qui a moins de mémoire possible, donc c'est vraiment génial, c'est très rare quand ça m'arrive et puis j'installe, enfin je prends vraiment plein de photos quoi, donc non, il est vraiment génial. Mais je l'ai trop vendu ce téléphone. Je l'ai trop vendu parce que j'ai fait un article dessus. Et j'arrêtais pas pendant quelques mois, j'ai pas arrêté de recevoir des... Il est génial, je l'ai acheté et je le reçois, etc.
Donc voilà. Ah, c'est mieux comme ça avec les lunettes qui sont nettoyées. Il est vraiment cool. Et ouais, du coup, il lâche absolument pas. Absolument pas, aucun problème. Il est génial. Il y a un truc qui me stresse aussi sur mon écran depuis tout à l'heure. Voilà. Je finis cette enquête et je pense que je vais continuer le jeu d'horreur pour voir un peu où on en est. J'ai envie de changer. Tiens les petits gens, comment ça va? Petit Jean-Louis. Oh, ça fait longtemps que je suis pas venue ici. Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Araya, Cause of oui. death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. C'est trop petit ici. What now? You want to take a look at these rope samples of Mal's? Bah c'est celle-là. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Ça peut être celle-là aussi. Ça tremble et ça s'arrête. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. Ok. Ça fait longtemps, ça fait 1h10 que le stream a commencé. Donc voilà, ça va. Je sais pas si je vais finir trop tard. Et du coup, je sais pas si je fais le Life is Strange jeudi. Apparemment, il est long à faire. Ok, donc là, j'ai loupé un truc, c'est ça? Ah non, mais il m'a pas demandé d'y aller. Je sais plus comment on fait pour choisir le partenaire qui conduit à la place de... Oh, merci pour les hosts. Je sais pas jusqu'à quelle heure, j'en ai aucune idée. Je ne sais absolument pas. C'est assez difficile à comprendre, enfin, à savoir plutôt, Carruthers is a good ça man, dépend de notre vie professional, aussi. diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, man. Corners. How so? No, you don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. You been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through them. You know, if I close one eye and squint, you can just about make out what Salut Warner, comment ça va? You better not go soft on me in here, Phelps.
We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. Are they ready? Bowler's in 2 and the pervert's in 1. Get in there and get a conviction. Merci, Brownies. Moi, je suis un peu fatiguée, c'est nul. Captain, Je we vais were pas on our way to trop, interview Eli Rooney. trop Yes, durer folks, I longtemps know. en live ce soir. This particular À thing préciser, is sinon known c'est to bizarre us. comme phrase. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing Salut Malik. personally with him. Je passe mon permis. Il y en a beaucoup qui passent leur permis en ce moment, c'est dingue. Bah bon courage Joycey, ça va bien se passer, t'inquiète. Merci énormément Light Raven pour les subs, pour les 2 mois. Merci beaucoup. Comment ça va? You Let's look go. like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? You down on your luck, Eli? I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Bah, il dit la vérité, non? Je fais mensonge sinon. C'était à lui sa voiture? Ça, j'ai pas trop suivi. Je vais faire ça. Ok. You better not be lying to me, Eli. If I send an officer down there to find out and it turns out you wasted his time... Hell, I ain't lying. That ain't worth lying over. You looking for some wisdom in that book of yours? J'en étais sûre. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. Ah. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Mais il dit la vérité là, non? Farm boy like you, Eli, must prefer McGay for roping. Am I right? I prefer braid, tie, hitch, and braid. It stays tied. Quelle horreur. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. Est-ce que je peux mettre les marques dues à une corde? Parce que ça non plus. Ça Le coffre de... Putain, je suis con, je sais pas c'est qui entre les deux, je crois que c'est l'autre. You're a liar, Eli. You needed the money, so you killed her. I've been around some, son. You got some evidence that proves I stole that butterfly from that woman? Moi, je mettrais ça. I done told you I found that pretty thing. I never stole it. Nul. I don't like you, Eli. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. I can't make you for this case. But my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the Hat Squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? De quoi, Vanellope? My Qu'est-ce qui money, se passe? Hugo Muller's our #1 suspect. Ah, c'est vrai? Evidence is solid. Tu l'as I fait il y think a it's très time we longtemps, hit je him. suppose. C'est vrai qu'il est pas très récent non plus. Non, j'ai pas mon permis.
J'ai pas envie de le passer pour l'instant, tout simplement. J'étais le dernier et c'était l'heure de... Ah, on parle de permis. Oui, non, du coup, j'ai pas mon permis, moi, puisque je suis à Paris, j'en ai pas vraiment besoin, j'en ai jamais vraiment eu besoin. Peut-être qu'un jour, je passerai mon permis juste pour le passer, mais j'achèterai pas de voiture, ça c'est sûr. Enfin, je dis ça, peut-être que dans 15-20 ans, j'en achèterai. Là, non. Voilà. Si un jour je déménage quelque part où il y a moins de transport, peut-être. What do you think? For my money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. Ah, faut interroger l'autre, c'est vrai. Je suis tellement nulle. Quoique l'autre, ça peut... Mais il est où? En fait, faut juste que je me souvienne qui est qui, parce qu'entre les deux, je les confonds. Interview's over, son. You can go now. Je sais vraiment pas où il est, moi. Il est où l'autre que je dois... Can we discuss this later? Que je dois Door interroger? knocking all morning, but I gotta make in the car in the end. My shift's finished. Advice? For my money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. 3 blondes walk into a bar. You think one of them would have seen it? When is America gonna understand? Il a fait une blague, mais j'ai pas compris. It's about giving. I'm stumped. Ideas? Still confess. #1. On peut vraiment entrer partout, par contre, ça c'est génial. Need a drink. I got the jitters again. Any ideas? My money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. We got a stakeout down on 2nd later tonight. A skeleton goes into a bar and orders a beer and a mop. That's the guy from the paper. Solve that big case. 2. Ah, enfin. Here's where we stand, J'étais Hugo. perdue. Your next-door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test. I can prove it. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew Salut you'd never believe Alpha. Oui, je suis là. Comment ça va? Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Give it your best shot. I can take whatever you're throwing. You know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Mais Hugo, c'est l'autre? Quel bolos, putain. Non, c'est lui. C'est pour ça que ça a pas marché, la combinaison de travail.
Je suis vraiment une bolosse. Je me souviens... J'ai une mémoire visuelle de ouf, mais alors pour retenir des noms ou quoi... Soit je retiens pas du tout. Ok. You know anything about braided ropes? Some. They're mainly used for mooring lines, hawsers, you know, that kind of stuff. We don't have much use for them in the machine shop. We use chain hoists. Je suis nul. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? De toute façon, c'est lui qui l'a tué, c'est sûr. I keep them at work in my locker. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. Green overalls, bloodstained, with the initials HM, found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. Qu'est-ce qui se passe, Omelette? Je suis désolée, je suis toute calme, alors c'est tout calme, mais je suis désolée. Et j'ai pas suivi là. Tant pis. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. Je vais la faire random, c'est horrible. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. Putain, j'ai eu de la chance. Ah! Je peux pas faire autrement? Hugo Mueller, I'm charging you with the murder of your wife. You'll be arraigned and taken before a grand jury. Book him, Rusty. With pleasure. Je sais pas si c'est une bonne idée, de toute façon. Au pire, l'autre, on l'aura. On le chopera plus tard. Il a pas l'air d'être quelqu'un de méchant, mais s'il a vraiment tué sa femme, bah... Il dit rien, il se défend pas, ce con! I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien suivi. Je suis vraiment... Alors soit je suis à fond, soit je suis une merde. C'est tout rien, moi. Je sais pas pourquoi il m'a agressé comme ça. Tout à l'heure, j'étais à fond. Je suis un peu déçue. J'ai bien commencé. J'ai tout répondu tout bon. Je me suis juste trompée de bouton à un moment. Et là, j'ai... Oh merde. Fait chier. J'avais enchaîné l'autre. Nous allons nous marier. Et félicitations, bravo. Salut Boniti. Comment ça va? We captured 2 regular armies. Lieutenant! C'est peut-être parce que j'ai roulé sur That plein de sniper gens. barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier. Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're C'est beat. Benja. Why they look so sullen? They're wondering why we haven't killed them yet. There's no greater shame than being taken prisoner. Yet this golden boy actually seems to know what he's doing. いや、もしきは名前を名乗ってください。第44大部隊所属兵だ。キスマ、何様だと思ってるんだ。 See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese. Tu regardes Twin Peaks? Oui. Respect, we're here to kill the sons Je of regarde.
Do you know why we are fighting the Japanese private? With respect, sir, Mais c'est leur jeu these qui bastards fait. attacked Pearl Harbor. And why did they attack pas Pearl, suivi, Private? bravo. Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the U.S. because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to C'est run parce our que j'ai cars? roulé sur des gens. Ça doit être sûrement pour ça, faut que j'arrête. Maintenant, arrête de rouler sur les gens. Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Mais t'es vénère de moi hier. Yeah, my real name. Vénère de moi. Forget all about it. You boys have a new case. Waouh, c'est allé Poor vite. Hispanic Eh ben, woman murdered near City Hall. ça c'est left parce qu'il a lying une nouvelle naked in cravate. an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fields were struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hopeless. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. Oh, c'est bizarre, hashtag. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA Ouais, Bounty. couldn't be more pleased. Bah, je vais faire pause. Bah, en fait, j'ai eu une pause un peu relou. Et ça a plutôt évolué. Ça n'a pas évolué dans le sens... La chaîne Twitch n'a pas évolué dans le sens où on est avancé. Mais on a stagné et il y a des choses qui ont changé. Donc des nouvelles personnes, d'autres qui sont parties. Et le truc, c'est qu'il y a des jeux. Quand il y a des nouveaux jeux qui sortent, ça relance, ça ramène de nouvelles personnes et c'est cool. Mais ça, c'est comme tout. Hein. Et c'est les montagnes russes. C'est comme tout ce qui est business ou quoi. Enfin, pas business, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des hauts et des bas, quoi. Et genre, je sais pas si c'était là, je pense pas, mais il y avait Outlast 2 qui est sorti et j'ai juste détesté. Et ça aurait pu, on aurait pu passer un bon moment. On a passé un bon moment sans le jeu quand même. Et j'ai pas fait ce jeu. Et du coup, mais comme je disais, ouais, quand il y a des nouveaux jeux, ça relance en fait, ça ramène de nouvelles personnes. Mais là, il y en a plein, genre Life is Strange, Coucou Delicious. J'en ai un autre, je les ai notés. Dégagez tous. Je vous jure que je les ai notés. Party Hard 2, Coucou Delicious 2 et Life is Strange. C'est pas le 2, c'est le préquel. C'est ça, hein, c'est la avant. Et il y a ça qui va arriver. Et j'espère de tout mon cœur que ça va être trop bien. Et s'il y a eu une période, enfin, mes lives, je les kiffe trop en ce moment, mais ils sont chill souvent. Il y a eu genre pendant 1 ou 2 semaines, non-stop, des lives où il y avait tout le monde. Et genre c'était épuisant dans le sens positif. Ouais, c'est Before the Storm. Et il y avait tout le monde, et il y avait... C'est trop bien, et c'est toujours trop bien. Et ça m'a fait tellement bien ces lives, et ça me fait toujours autant bien. Et voilà, bon, c'est pour te résumer un peu Bounty, du coup vous n'étiez pas là, et Bounty est là depuis très longtemps sur les lives. Mais voilà. Et je sais que là, en ce moment, je fais des jeux, je fais des jeux que j'ai jamais fait, mais c'est un peu plat les jeux que je fais, dans le sens où j'aime bien les faire, mais je change souvent. Et j'aimerais bien faire de nouveaux jeux parce que la chaîne n'a pas eu de nouveaux jeux récents depuis un moment. Et là, ils vont bientôt sortir et ça va être trop bien. Et... Bref, j'espère que ça va évoluer dans le sens un peu évoluer, grandir, mais pas trop non plus. Vous savez très bien que je veux pas que ça grandisse trop. Et voilà. Et les 3 jeux que j'attends trop, je suis impatiente. Là, je fais des jeux que j'ai jamais fait, mais c'est pas des nouveaux,